My name is Christopher Dianga, and my business name is Asego General Woodwork. The kind of work which I'm doing is like tables, shelves, and chairs. The skills which I learned through Village Polytechnic. I want the people to know Asego as a place where they can get everything from wood. In the future, I would like to have a big workshop as a showroom where some people can come and find things are ready and they can buy and go without making orders. The woodwork industry in the future, it will not be easy because nowadays people don't like to, or they don't want to know into details what we are making. So in future it will be problem to make something which is quality like nowadays, because we will not have the qualified fundis like now. Vijana wetu kama watafanya uamuzi kwa wakati huu na waone ya kwamba huu fundi ni jambo la maana ambalo litawasaidia katika maisha ijayo, na wajiingize ndani sana na waone ya kwamba mtu anataka kujifunza zaidi. Kazi yangu kwa ujumla, ninapenda kazi yangu kwa ujumla vile ilivyo. Ninapenda kazi yangu kabisa. Hakuna kitu ambacho sipendi kwa kazi yangu, kazi ambao ninaipenda zaidi. Kwa hivyo hata nikipata kazi ambayo hata kama ina ugumu kiasi gani, hata kwa hii project siwezi kusema kwamba ni ngumu ili ya kwamba iende hivi. Lazima niifanye na nihakikishe ya kwamba imetokea vile ilivyo. Kwa hivyo kwa ujumla ninapenda kazi ya woodwork.